sa mga lulas ug mga lolo, plantitas ug sa tanang plantitos. Ni ataron sa Zaanse Schans. Hindi ko kahilwas bitaw. Basta kay ni atas sa kanang Windmills. Please subscribe. Ayaw kalimti ang bell para sa notifications. O thumbs up. Thank you very much. Close ang mga shops. Open ra ang kining suroyanan. Free man ni ilang suroyanan din hiya. Parking we will pay. Ako dahil sila mga snack bar. Okay la. Basta mga foods. Okay la. Open sila. So money guys. Mauni ang Zaanse Schans. Sinsya dito po kahilwas lagi. Hi mga lulas, matabukta din niya silang tulay. Nice yung ilang tulay, you know, cute pa. Oh my, hala, and so many nga birds. Rek. Mo naging hindi lagi akong kaiwas. Rek. Ako na. Ni ang cheese maker. Mao na isudlanan nila sa gatas. That's the container for the milk, right? So the farmers used to milk their cows by hands, Yeah. in the milk cans, and then they put the milk cans on the side of the road, and then every day the factory will send a truck to pick them up. Oh wow, that's good to know. That's why they're numbered, right? So they know which which ones are theirs. So there's no expiry date. No, it's going from the farm to the factory to be bottled.
diha ngadto sa inyo ikasultil mga lulas. Nakawa sa stress, no? So is this the entrance? Yeah? Wow, look at it. The house is 1743. Yes. That is still nice. It is the considered the tourist.
dire. Ito dadi ka. Pagwanta. Una-una. Muna nag-uyos ang kamot niya. Dato. Pinapunta, nalingaw mo sa among movie.